Hola, soy Victoriano Gaviño, profesor de lengua española de la Universidad de Cádiz y director de la colección de monografía, filología lingüística de la Editorial Luca, donde recientemente se ha publicado este libro de David Chevasco que se titula Contemporary Bilingualism, Llanito and Language Policy in Gibraltar, que es un trabajo que presenta una revisión muy actual de la situación del Llanito, que es una especie de Spanglish particular de la zona, una mezcla del español, de las palabras y de las estructuras sintácticas del español con las del inglés británico, que se da además en una zona muy peculiar, es una manera de hablar muy peculiar que se da en Gibraltar, que como sabéis es una ciudad que cuenta con una población muy pequeña de aproximadamente 30.000 habitantes. Estamos ante un estudio muy riguroso que presenta datos exhaustivos y también posibles soluciones sobre la compleja realidad lingüística de las rocas y también sobre el presente y el futuro del uso del inglés, el castellano y el llanito en toda la zona. El trabajo se centra específicamente en la descripción actual de la situación sociolingüística en Gibraltar y hace especial énfasis en el grado de bilingüismo de los young adults, un grupo social de los jóvenes que hace un uso específico y concreto del llanito. Bueno, es una contribución muy bienvenida, pues los últimos datos publicados al respecto de este asunto son de hace ya bastantes años y como se demuestra o como parece demostrar este trabajo y otros tantos estudios, son los más jóvenes los que están marcando un importante cambio en la tendencia del bilingüismo en Gibraltar. Así que en este sentido los logros que se obtienen en esta investigación tienen gran relevancia para el análisis del contexto lingüístico y político del momento con el Brexit y para analizar el futuro de las rocas en diversos planos como el educativo, el de las políticas lingüísticas de la zona, etc. El libro, como se puede inferir por el título, está escrito en inglés y aunque en un principio va dirigido a especialistas en el estudio de la lengua y el contacto entre lenguas, no cabe duda que por la propia temática tratada y la trascendencia del asunto en diversos ámbitos puede ser interesante, puede ser una lectura amena y relevante para cualquier interesado por el presente y el futuro social, educativo, lingüístico, político de esta zona. Tiene más o menos 100 páginas, un poco más de 100 páginas y está escrito de manera muy clara y rápida para su lectura. Yo por mi parte no tengo más que decir, espero que podáis haceros con un ejemplar de la obra y que tengáis ocasión de disfrutarlo. Y nada, sin más me despido, mando un saludo y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy David Chevasco, el autor de este libro Contemporary Bilingualism, Llanito and Language Policy in Gibraltar. Antes nada quiero agradecer a la Editorial UCA y la Universidad de Cádiz por la oportunidad de publicar mi estudio de un bilingüismo actual en Gibraltar. Y ahora en inglés me gustaría hablar del tema. So Gibraltar as a community is not alone in being bilingual. There are many bilingual, trilingual communities around the world, but unlike perhaps other such communities with English as their first or second language, Gibraltar was never decolonized. If you look at India, Cameroon, and many other examples, subsequent to the decolonization, there have been a host of studies into the languages of these communities and how the colonizer's language has affected the native tongue, and vice versa. Gibraltar, of course, is British. It very much wants to remain part of the UK family. And in my view, this sentiment is only growing stronger with every passing generation. And as the sense of Britishness grows stronger, so does the attraction to the English language and the use of the English language. So it's very much potentially en route to becoming an English-only speaking community. But as you might know, English is not the only language spoken in Gibraltar.
Nowadays, Spanish is widely spoken, and what I like to call the de facto vernacular, Llanito, is also very much spoken in the community. Llanito is this unique type of Spanglish, also containing Genoese, Arabic, Maltese, and many other words which became part of the language thanks to the merchant population in Gibraltar's early years as a British colony. This study tries to gauge to what extent young adults in Gibraltar use English, Spanish, and Llanito, and in what spheres, personal, professional spheres, they tend to use one or another language. I use a mixed methods approach, which means that there is a questionnaire which was delivered to all participants, almost 100 participants online, and then three volunteers opted in for an interview, online Skype interview, which added to the data to help triangulate and work the data in different ways. As predicted, there was a marked difference between in what environments or situations participants preferred to use English, and in what situations they preferred to use Spanish or Llanito. Correct me if I'm wrong, but I think that I'm the first writer to study Llanito as a language in Gibraltar, which is quite controversial. But in this sense, I feel that perhaps one of the caveats of the study, because Gibraltar is such a politically charged community, having the Llanito option has allowed for the acceptance of Llanito as an emotional mother tongue and not Spanish. I'm sure, in a sense, I hope that in a sense this is the reality, but I understand that it might also be political conditioning to choose a language other than Spanish. We find ourselves on this inescapable route to Brexit, which will happen very soon, and I thought this was a good time to study and look into languages spoken by young adults in Gibraltar. My age range is from 16 to 30, because we don't know what the effects we don't know the effects that Brexit will have on the community, and subsequently the effects on the language spoken in the community. I kind of advocate for the maintaining of a bilingualism with parents or guardians trying to use Spanish in their home life. But of course, this very much depends on the family and on the feelings towards the language. I'd like to end with a quotation which I also use in my conclusion by Salabank: "When a language dies out, a unique way of looking at the world also disappears." And with Llanito, we have words like calentita, which sounds Spanish but comes from the Genoese farinata, which is a type of dessert that we have in Gibraltar, a type of food. We have a pavana, which I feel might also come from Genoese, but its origins are unknown to me. But this is a seagull, or a gaviota in Spanish, and many other such places, and place names, food names, etc. Anyway, I hope you found that interesting. Here's my book. Thank you very much.